Wetuirio thatite ni gukorwo muthi ni ugotwika nyina wa ndũrĩrĩ nyingĩ nakĩo kĩaya gĩothe na ũtambũrũkie matama raiya mĩndo ya tamaĩ tondũ nĩ ũririkanĩtwo nene ndũkaririkana araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama ũtambũrũkie matama raiya mĩndo ya tamaĩ tondũ nĩ ũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama raiya mĩndo ya tamaĩ tondũ nĩ ũririkanĩtwo nyamũ cia thakame tirũmaga moko na ndũrĩ wamenya kĩrĩa kĩhukagia thikĩrĩria uge atĩ Ngai atĩ kuma ũmũthĩ wararamia hema ciaku ũtambũrũkie matama raiya mĩndo ya tamaĩ tondũ nĩ ũririkanĩtwo araramia hema ciaku no ũtambũrũkie matama raiya mĩndo ya tamaĩ. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Skiza. Aria que makina de nadie nyinaga ndĩmũrathime aria que magĩgũtekia Ngai nyonaga irathimo ciaku weranĩra we nĩũhingagia ndugaga na ũkericũkwo ciĩranĩro ciaku nĩ ciama ndwahenire Iburahĩmu aria angĩ makĩina thĩna niĩ nyinaga ndĩmũrathime aria angĩ magĩgũtetia Ngai nyonaga irathimo ciaku weranĩra we nĩũhingagia ndugaga na ũkericũkwo ndwahenire Iburahĩmu nĩũndathimĩte Ngai mũheani nĩũndathimĩte ndĩmũrathime nĩũndathimĩte Ngai mũheani nĩũndathimĩte ndĩmũrathime ndarora harĩa ndĩnĩ na harĩa ndĩ kĩrĩa itarĩ na kĩrĩa ndĩ ũrĩa ndatariĩ na ũrĩa rĩu ndariĩ nĩwe ũnjiguĩrĩire tha ũkinyũkithĩtie ikinya gwa ikinya ũkaumba riri gwaku ũkanjarĩra gĩthithi kĩa mega kĩaya gĩakwa gĩgathira ndarora harĩa ndarĩ na harĩa ndĩ kĩrĩa rĩrĩ itarĩ Hallelujah. Ndarora harĩa ndarĩ na harĩa ndĩ rĩrĩ itarĩ na kĩrĩa ndĩ ũrĩa ndatariĩ na ũrĩa rĩu ndariĩ nĩwe ũnjiguĩrĩire tha ũkinyũkithĩtie ikinya gwa ikinya ũkaumba riri waku ũkanjarĩra gĩthithi kĩa wega kĩaya gĩakwa gĩgathira nĩũndathimĩte mũheani nĩũndathimĩte ndĩmũrathime Hallelujah. Tereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye na gũtũ
ukimoya Samueli ukionia ngoro yake Ngai tuwe tereri kinya inda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa etagĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Wanjĩtire no kĩnjĩra kũrũmĩrĩre ndona thĩna rũgendo-inĩ kũmenyithagie mbara cionga ciothe nowe mũndũ wĩreri na kũhoya hĩndĩ ciothe ndũkanandige twarananie Ngai wakwa ũkinye mũciĩ twarananie Ngai wakwa ũkinye mũciĩ. Ngoro yakwa nĩendaga gũgũtungata no ngaremwo nĩ maũndũ kũndigicĩria nyũmbĩra ngoro ta yago aku Mwathani nĩgetha ngagĩe wendo waku Mwathani twarananie Ngai wakwa ũkinye mũciĩ twarananie Ngai wakwa twarananie Ngai wakwa ũkinye mũciĩ. Como tueria naku Ngai ũyũ wa magegania nĩ warie kana nĩ ũraihu menya ũrĩa Ngai ũyũ aigana tondũ ndecirĩti ngaremwo ngũmũiganania nake Ngai ũyũ wa magegania nĩguo igũrũ rĩgaga gĩa kũiganania ngũmũiganania nake Ngai ũyũ wa magegania gĩa kũiganania. Hallelujah. Ngai ũyũ wa magegania nĩ thĩno kana na igũrũ ndigaga gĩa kũiganania ngũmũiganania
kumuigana nake gayoyo wamagegania gayoyo wamagegania gayoyo wamagegania Vipi. Najua kuna mtu pale anatufuatilia pale Facebook, pale YouTube, na hapo TikTok pia. Watu wa tap tap mpo. Tap the screen. Dance Baby Shop. The newest and the leading baby shop in the city. Nikwambia kwamba tuko na amazing goods for you. Kuanzia pale kwa mavazi pale, mavazi ya kitandani pia. Nakwambia hizo shughuli zote ziko hapa. Nakwambia bei yetu ni nafuu zaidi. This is Super Dads and Super Moms, I say. Ikiwa ni tarehe 1 pale Agosti. Nasemaje?
Lori najua leo ni Girlfriend's Day. Kama hujaambiwa kitu usijali kwa sababu Dancer Baby Shop anakuambia Happy Girlfriend's Day. Hallelujah. We got you. Tunakupenda zaidi Hawajakupenda? We got you. Usijipe pressure pale. Usijipe shinikizo hata kidogo. Wewe fika hapa, nunua vitu. Hallelujah. Na mtoto kisha baadaye Mungu ataleta mtu. Twende nalo. Hello. Demo digari. Ore itaine kyogathereria uhoro wa motore. Nakwambia hii ni nyingine moto kabisa. Kali kama pasi la Van Vase. Gekero dobe na taji ohotani. Ona donna dina niente barene. Ona daota ni tikerira. Nembete barane o kinya modie. You know que we do. Polorio reimire. Aratakoa vengo mame kagere. Ere amona barayonene. Yes, nakwambia Paul, ukiacha comment yako, ukiacha like na subscribe pia kwa channel. Nashukuru kabisa. I will appreciate mbaya. Support kuanzia pale kwa mtandao, alafu ufike ground pia. Nakwambia unaweza fanya order yako pale pia. Itakuwa nikusomea namba yetu pale. Unaweza ukapiga pale. Customer care atakushughulikia kabisa. Tunafuatilia kwa Kirinyaga. Basi inakuja huko hiyo parcel yako. Kwa sababu integrity mambo yetu hapa Dancer Baby Shop. We value our customers kabisa. Kwa sababu mteja ni tajiri, ni mteja. Nasemaje? Hakikisha pale umeplace order yako vizuri pale. Na kama unasikia sauti ukipita pale kwa barabara ama ukipanda kwa mola hakikisha umefika hapa kwa sababu tuko na amazing offers. Bidhaa zetu zote. Unajifika hapa unajindia bidhaa ya kwako pale kwa bei nafuu zaidi. Bei ambayo huwezi kupata mahali pengine Nakwambia kwamba hapa bidhaa zetu ni quality kabisa. Ile wanaitanga pure cotton nimeiona hapa tu. Hello I say. Usioshe mtoto kama waru kwa sababu we got very nice interesting basins za watoto hapa. Kotugantereje fademo keno menyetewe Jehova wewe ngai nowe watombire na totheto ryaku gukwanirira Jehova banage keno. Nakwambia burudani inakuja namna hiyo nikishirikisha Dancer Baby Shop. You are best about the number of the leading baby shop in the city. And the newest also I say. So hakikisha umefika hapa ukajipatia bidhaa ambazo hazijakaa kwa kaunta sana. Hello I say. Get the best from the best. Dancer Baby Shop. Mawe komaku ni maina limoni tasha kwitora tene na tene. Mawe komaku ni maina limoni tasha kwitora tene na tene. Mawe maku mazwe kete igai kwa mwadhani wakwa okinya tene. Zinanyo nagyo netwale madhoire okinya
negokongoya geruti gongona kisokia gatho mukayo waria thindi kunewe igwete ogaturuta muro waine wa giku we mwega baba gotire gayoge ohana tawe mawe komaho ni maira mo jinge tasha kuitura tenena tene mawe komaku ni maira timo jinge tasha kuitura tenena tene skiza Koro ya kwayetereire otauria murangerie tagerera gukie ogwo nogwo koro ya kwayetereire wenewe wakirire sana mitheko arero domeri ni akogia mwana ogetuma ekeno ke mumena thĩinĩ agĩa mwana Jehova kĩmwonia gũkena we nĩwe ngoro yakwa yetereire we nĩwe ngoro yakwa yetereire o ta ũrĩa mũrangĩri etagĩrĩra gũkie ogwo nogwo ngoro yakwa yetereire ngweterera hingo-inĩ ciaku we Ngai na nĩ njũĩ ndikoima o moko matheri tondũ mũca ndiamũnwerirwo atĩ ndangĩagaga ngoro ĩno yakwa ũmĩtanaire gĩkeno we nĩwe ngoro yakwa yetereire we nĩwe ngoro yakwa yetereire o ta ũrĩa mũrangĩri etagĩrĩra gũkie ogwo nogwo ngoro yakwa yetereire hallelujah hallelujah skiza rĩrĩa ndagũmĩirwo nĩ mbara nditũ mũno nĩndabatarire hinya wa mwanya hotane ndamenya we nĩwe hinya ũrĩa mũnene mũno kayũrũ nĩ thayũ gĩkwĩhokera hotani Jesũ nĩkwendete mũrũi mbara mũnene mbara ciakwa ciothe ũgagoka hotana Jesũ nĩkwendete mũrũi mbara mũnene mbara ciakwa ciothe ũrũagoka hotana yarĩ mbũtũ nene yamakĩte kũnina ndamenya wĩ Ngai gĩkwĩhokera hotani baba watũmire mokanĩrĩre o wene ciakwa cikĩhũrwo cirĩ mbere yakwa Jesũ nĩkwendete mũrũi mbara mũnene mbara ciakwa ciothe ũrũagoka hotana Jesũ nĩkwendete mũrũi mbara mũnene
etekera kona vinga na irathimo ciaku ndurendekeneire amwitire kea na kana maithoni mwathani ndathima na irathimo ciaku irathimo ciaku citire maithori irathimo ciaku itirekea Jehova ndathima irathimo ciaku raya ndathima irathimo ciaku irathimo ciaku itire maithori irathimo ciaku itiregea Jehova ndathima irathimo ciaku wene wiorutaga muthini kiara-ini ukamwambararia tondu ni uri hinya muturire wake ukagarũrũka akagĩa na riri na thayũ wa ngoro ndaya ndathima na irathimo ciaku irathimo ciaku irathimo ciaku citiregea Jehova ndathima na irathimo ciaku hallelujah sikiza wetagwo Jehova Ngai mweani fedha na dhahabu ciumaga gwaku ũrĩa warathima gũtirĩ ũngĩruma na ũrĩa werekera mani mũrathime ndahoya ndathima irathimo ciaku irathimo ciaku citire maithori irathimo ciaku citirekea Jehova ndathima irathimo ciaku hallelujah wikaga maũndũ matherũ ũkagegania ndũkamakania wikaga maũndũ tugi wikaga maũndũ matherũ ũkagegania ndũkamakania wikaga maũndũ manene wikaga maũndũ mũtugie wikaga maũndũ matherũ ũkagegania ndũkaramia iria inene kĩwonire Jorodani icoke na thutha irĩma irũgarũage igũrũ itũrũage ta tũgondu nina kwa ikiraki ithikithia ona marurume na mũgambo wa nginyo ciaku wikaga maũndũ manene wikaga maũndũ manene wikaga maũndũ matugi wikaga maũndũ matheru ũkagegania ndũkamakania
ngai ndio atweka ni mama undu ni maike ni keragira maike mamo magati ya ngoro yakwa nari mwema thorina kambia guitika athengerera haleluya yoyare kaida koya metikire mamare gokinyere atwirire rire tuwa okaira twethere ngai ndio gatweteka kurunero andoro akwa makoria niegereire igega kinyade nebera nieduteirwo nigisinga githareto kakoro keretine niekadwo mugundaine kekero wira kandua kirio tare niagokoe tiga kuina makoro ndimuira watinikaga chire niatuganaga bata no kugea na witigio ire maximo moke ruo-ini ndungitura ringi kwi ngai woyanaga haleluya nienda neingira nyumba ngarira ndina ruo ndona aria twaturaga nao kona gutire ngai ngoria baba nekinyare kutura taitura muthenya wakia ngoria rigwa kianiki kirio tare niagukuhe tiga kuina makoro ndimuira watinikaga njire niatuganaga bata no kugea na witikio ire maximo moke ruo-ini ndungitura ringi kwi ngai woyanaga gikeno kinene kiria ngane ngererio ni mwathani acokia thumbi ajekire mutwe nigukiriria minyamaro utothiaga utire maithori tugakenanira na mwathani minyamaro itu ndikariganira kuunagi ikeno haleluya ikeno kinene ikeno zigeirwo kiria ngane ngererio ni mwathani acokia thumbi ajekire mutwe nigukiriria minyamaro kwina riboro agutaria muthenya wa muthi niundu ati wa Ngai ria wahonokirie akinduta kuri thino tari gikindiria nigiakie roho wake gituika kimuri nianduiriire mwathani nianduiriire mbara ciothe na mageria kahotanira njugiate ndi mbere yake no ndimukumirie na ngocage ritwa riake tondu niwe Ngai. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza.
akamwambia nipanulie mipaka leo. In the mighty Hallelujah. Hallelujah. Yesu. Nena togeria Ngai. Nena mothathia Ngai. We Ngai wa Ngai ciothe, muthamaki munene. Daothaya na kwenyiheria. Ndaũtũgĩria Ngai. Ndaũthathaiya Ngai. We Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. Ndaũthathaiya na kwenyiheria. We Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. We Ngai mũnene wa gũthathaiya. We Ngai ũtaũtagwo, mũnene wanene. We Ngai wa Ngai ciothe, ndagũthathaiya. Ndaũtũgĩria Ngai. Ndaũthathaiya Ngai.
Mirauya kamenya tewengai Igege kori kidanya nakaye kwe Nada onie yare miro wediria Pisirima digidadi makwete mode Mirauya kamenya tewengai Onagia kinyanyoni sharela Ogasie ya korea nagia konywa Ona mayo Maria makora gonyekinde Omae mote Namare tumamo Oyo kaku Ona oharia wama Otoireo Sieu pete tambuo Umaderi Gyakoria na gyakoma Ohonyamwe Yoyo wakwa na moyo Yes, wanaitwa Dancer Baby Shop. Kidhania na gayere kwe Dancer Baby Shop got you. Leo nakuletea Iwo wetiria one of the biggest events out here at the new Baby Shop. Wako hapa room 211 number 211 I say. Anakuambia kwamba bidhaa zetu hapa ni bidhaa za kufana kabisa, ni bidhaa ambazo utazipenda. Anakuambia itakuwa ni vyema zaidi unaweza kupitia hapa ukaweza kujiangalilia pia, ukaweza kuwindow shop kidogo. Najua kuna mafans wetu wa Facebook pale, wase wetu wa YouTube pale say. Piga like yako pale, subscribe kwa channel pale, watu wa TikTok tap the screen I say. Unaweza ukacha comment yako pale, unasema ni bidhaa gani unataka kutumanishiwa, hata ukuuliza ni how much tunajibu. Usifikirie tutakuwa assume, tutakujibu hapo. Hakikisha una stay connected. Tuko hapa hadi mida ya saa 12 jioni. Tuko mapema sana. Ikiwa imetimia ni mida ya saa 3 pale, saa 2 pale. Dakika ni 53 pale. Anakuambia kwamba leo itakuwa nyingine moto sana, itakuwa nyingine ya kufana zaidi, itapendeza. Bora kabisa. Wanaitwa Dancer Baby Shop. Nakwambia hapa kuna bidhaa kibao, kuanzia kwa blankets pale, kwa mavazi ya mtoto pale, vitu kama vile beseni, vitu ya kuhakikisha mtoto anakaa vizuri pale, kuna diapers pia. Hizo vitu zote ziko hapa. Uko na rafiki yako pale amepata mtoto, hapa kuna gift packages ambazo ziko package vizuri kabisa. Unapata gift package yako mzuri pale, una gift rafiki yako pale, anafurahia sana, anajibamba, ananaisika pale. Make sure marafiki zako ambao wanafanikiwa kupata watoto pale, unaweza kuwa celebrate kwa njia inayofaa kabisa, au kumefanikisha ile shughuli kwa kupitia ama kwa hisani ya Dancer Baby Shop. Unaweza kutuangalia pale TikTok @Dancer Baby Shop. Unaweza kutuangalia kwa page zote za kijamii pale, na utatupata pale isei. Anakuambia hapa tuko na beds mzuri kabisa pale, ambazo inatosha mtoto wako, ana grow akiwa anapata usingizi mzuri kabisa. Tuko na mattress za watoto ambazo ni mattress mzuri sana hapa, na zinavutia, zinakaa vizuri zaidi. Nikukumbusha kwamba siku leo ni siku ambayo tuko na ofa kibao hapa. Tunawapea ma discount hapa na pale kwa bidhaa zetu hapa. Sio hakikisha umefika hapa leo, unaweza ukanunua au ukapewa kasoda, ukanunua ukapewa na kamaji, ukanunua ukakula na ka biscuit. I say inaitwa Dancer Baby Shop. You are number one. You get the best from the best. The best Baby Shop. Ndio maanisha the best baby shop in the city, and the newest also I say.
nakwambia sisi ni wako na wewe ni wetu. Ndio maana tunasema karibu sana hapa Dansha Baby Shop I say. Acha kubeba mavazi ya mtoto pale na kagunia. Ai, wacha hiyo bwana. Hello ladies, happy girlfriend's day. Nakumbusha tu. Yes, kama hujakumbuka pale nakwambia kwamba mimi nakukumbuka zaidi. Nakwambia kwamba tunakujali, tunakupenda. Mimi na Sagod we love you mbaya. So pale usijipee pressure, usijipee sinikizo la moyo pale. Kwa sababu hatujambiwa happy girlfriend's day hapo ukapewa ka gift pale. Na kama umejipata girlfriend's day ukiwa na katoto pale, unaweza ukatutag pale chini, ukatag mtu wako akamwambia Danza Baby Shop wamefungua. Yes, akafika hapa akaweza kuchukua tu vitu tuzuri tu mtoto pale. Mtoto akuwe anakaa vizuri zaidi, anavutia Tusiite mtoto malikia, mvalishe matambara tafadhali, hakikisha anakaa malikia. Tukiitana malaika pia anakaa malaika pale. Inaitwa Danza Baby Shop, the best in the city say. Twende nalo. Najua mnaangalia mnauliza nini naendelea hapa. Ni matayarisho 1 2 3 pale. Anakuambia before hii siku ishe tutapiga shughuli kubwa kabisa hapa. So kama uko pale unafuatilia uko pale mtaa kidogo pale, hakikisha umefika hapa Danza Baby Shop. Ukaweza kupata na maofa hizi za mwanzo. Yes, vitu mzuri hapa. Bila before dust ingie mtaa. Upate hiyo fast. The cleanest sale I say. Before tujue kupandisha bei Yes, hakikisha umefika hapa Danza Baby Shop. Wote wale wako na maswali wote, nakwambia tutawasoma. We are not going to ignore you kwa sababu unataka uuliza swali lako hapo chini kwa comments pia. Tutaweza kukujibu with immediate effect mara moja ama mara hiyo I say. Na kuna mtu anaweza kaa live hapo sana niseme apewe ka gift mazee. Unaweza kufikiria kuhusu mtoto Nitekele kimewe Nojage maondo Manene ngewekera Onda udhaitha ujiwe Kumbo ino yaku Ekinyere charwe Newekete wega Newe okekete Newa mararete Amokera kado Negado kusokia Mengu fama Taorea da kwelire Negado kusokia Nachera ya nwewe Ne maria wekena Ndoiga newega Skiza Pero yo medio rorokete Miakega kinga miro buena Natio kai banyonetie Isoka ilego diraña Pero indio yo diare norekwa Nienda dia okanani Oko kwari oko etokera Destiny are kanani Tinya mwere na nyama Onaiti songa singonuara Nero wanga yo kongua Kijana mekore asiaga Inyata uria wakuire Alija kiuma kalimeli Akege nyage tengera Kore baravicha Ono no ni kire kiama No ndware kinye na yenya Nimeani edoraga Andete kanda korogeru Nejoe na mati ya udo No ake ode kanya wakue No joe ojikie bere Thena wako soke na dhua Vija mwere na nyama Oh, ero waka yoko
Kesone weko yakwa muturire-ini wakwa ndirino ngĩnjũthĩrĩirie tigawe mwathi wakwa Kesone weko yakwa muturire-ini wakwa ndirino ngĩnjũthĩrĩirie tigawe mwathi wakwa rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanage Saitani aconokage rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanage Saitani aconokage Hoenge kuhoya no tarĩrĩa Daudi ahoire thĩinĩ atũre nyũmba-inĩ yaku ihoya ngĩkũhoya no tarĩrĩa Daudi ahoire thĩinĩ atũre nyũmba-inĩ yaku rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanage Saitani aconokage rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanage Saitani aconokage Hallelujah Sikiza Hĩndĩ ĩrĩa ndĩ gũkũ thĩ thĩno ya mĩnyamaro ndĩriragĩria igũrũ ngerirĩria kũinũka Hĩndĩ ĩrĩa ndĩ gũkũ thĩ thĩno ya mĩnyamaro ndĩroragĩra igũrũ ngerirĩria kũinũka rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanage Saitani aconokage rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanage Saitani aconokage Hallelujah Oh Sikiza Arĩa arwaru maonio itumumu sikione nacio cionje citware nĩ mwaka wa Ngai Arĩa arwaru maonio itumumu sikione nacio cionje citware nĩ mwaka wa Ngai Roho wake Ngai arĩ igũrũ rĩakwa thiĩ ngaunjĩria andũ ũhoro wa mwaka wa Ngai Roho wake Ngai arĩ igũrũ rĩakwa thiĩ ngaunjĩria andũ ũhoro wa mwaka wa Ngai Arĩa arwaru maonio itumumu sikione nacio cionje citware nĩ mwaka wa Ngai Arĩa arwaru maonio nacio itaigua cikĩigue nacio cionje citware nĩ mwaka wa Ngai Check, check. Hallelujah Hallelujah Nĩgũkũrũmĩrĩra
wanyedire inteyo ukinyenda ukigwira niwe kurumirira hallelujah wegayo taho niwe kurumirira owe munene waita owegayo taho niwe kurumirira Jesueta waigona Romo de Nimai Magodera Gedode Jehovah ne modamaki Jesueta waigona Romo de Nimai Magodera Gedode Kayetamo Jesueta waigona Kayetamo, Jesueta waigona
chitago ye kalweya aja bubuga ye yaga kaiga joreyo korosharia menaro chitago ye kalweya anda udika ye yaga kaiga joreyo kayitaro chisweta mwigongona Hotirio tawetire hatero negedima kanyopa ya Daudi anafima kirama hotirio tawetire hatero negedima kanyopa ya Daudi kayetao ti jesueta wigongona Gorosharia menaro chitago e kalweria Daudi kaye yaga kaiga joreyo Gorosharia menaro chitago e kalweria Daudi kaye yaga kaiga joreyo kayitaro chisweta mwigongona Romo de lune mai, mago de la guiandole, cayetao ti, chisueta muy gongona. Romo de lune mai, mago de la guiandole. Skiza hii. Kegiria maithori makwa nagicoka kimbiria anyonire ndi werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kegiria maithori makwa nagicoka kimbiria ngũmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuna igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩũhana take ngũmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuna igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩũhana take Hallelujah
woyo na njĩra ya ũgĩ mwathi wanyue na mũnene wanyu tatũraga thina tũraga igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo. Hallelujah, hallelujah. Nĩndoima bũrũri wa thĩna ndarĩte igũrũ ngone wega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Hallelujah. Hallelujah. Hĩndĩ ĩmwe Elija nĩaithire kũrũnga-inĩ ndĩkũguoyohio nĩ Jezebeli ĩta nĩekũmũraga ekũu kũrũnga-inĩ Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ ciĩtagwo maburu cimũrĩre nyama kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kwĩra bata nĩngĩkinyĩre na ningĩ nĩoĩ mũromo wakwa tondũ nĩ igũrũ rĩgĩtwara rĩtiahĩtagia njĩra nyoni cia gũkũigua cigĩtũma ũru nĩ nyoni ngaku no igĩtwara itiahĩtagia mũndũ ũrĩa wĩnake aku Ngai agũtũma nduĩke mwĩhokeku nginya nginyĩrie kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kwĩra bata nĩngĩkinyĩre na ningĩ nĩoĩ mũromo wakwa tondũ nĩ igũrũ rĩgĩtwara nyama kwĩrĩhĩtia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Jehova
Baby Shop. The newest and the leading in the city. Nakwambia ni moja safi kabisa, ama bora zaidi isi. Karibuni sana my amazing customers. Nani mwingine anakujali kama sisi? Wanaitwa Dasa Baby Shop, where we accommodate super moms and super dads. Ikiwa tarehe moja day, kama hujawishiwa usikasirike, kuja huku Dasa, nunua nguo za mtoto, mwambie kuna sisemi kitu. Halo, twende nayo. Panda. Yes. Nakumbusha kwamba you are amazing shopper. You are number one baby shop iko hapa. In the newest mall in the city. Nakwambia kwamba tunakuletea amazing services kabisa. Ama bidhaa zetu ni zingine murwa sana, kuanzia kwa mavazi ya mtoto pale, begi la kubebea mtoto pale, ama baby carry I say. Beddings tuko nazo hapa, zingine mwecheche, zingine bora kabisa. Hello fast moms. Karibuni sana to the most affordable baby shop in the city. Nasemaje? Twende nalo. Alafu nikukumbusha kwamba because it's the first day, unapata ofa nyingine ambayo ni kubwa kabisa, ambapo utaweza kunaisika kwa kuja na pesa kidogo kutoka na vitu mingi. Okay? Nakwambia hapa bei zetu ni za 2013. Castle Pete. Halo, twende nalo. Yes, mafans zangu ama wanaotufuatilia pale YouTube. Karibuni sana Acha comment yako pale, like yako pale na share pia. Share the live I say. Alafu nikukumbusha kwamba hapa kuna very amazing tea ina bamba mbaya I say. Usikuja majani baridi ninaweza. Hizo ndio shughuli tunafanya hapa. Inaitwa dansa baby shop. Twende nalo. Halo. Apanda. Yes, nakwambia burudani inakuja kwa hisani ya Dasa Baby Shop. We accommodate super moms and super dads. Halo. Ndio hiyo. Ingine mwejeje. Twende nalo.
yes, unaweza fika ukapiga ka window shop kako pole pole pale. Na yenye itakunaize ukifika nyumbani kule. Unaingia pale WhatsApp, unatutext pale. Unatuuliza, "Mnafanyanga delivery?" Tunafanyanga. Na immediately delivery yako inafika maridadi kabisa say. Nami niko huku Nyandarua itakuja. Kabisa huko pia inafika. And I tell you, integrity ndo mambo yetu pale. Ukishika shughuli yako pale lazima itaweza kabisa. Yes, dancer, baby shopper. Kwanza kwa mavazi pale, mikoba pia, vitu kama vile kitanda, beddings. Najua ulinunua carpet kako kazuri pale. Sasa ushapata mtoto ile carpet utaki chafuke. Tuko na carpet za watoto, carpet mzuri kabisa, carpet zinapendeza. Carpet ambayo pia ni educative, imechorwa ABCD, WZZ, HFF 901. Hello, I say. Nakwambia leo ni venye nilikuwa kazi. Girlfriend's Day ningepata mtoto. Usikatae kupata mtoto kwa sababu dancer baby shopper. Got you. Inakujali kabisa, inajua maslahi yako. Tunafanya kazi kuliko linda mama. Hello. Twende nalo, unasemaje? Dancer baby shopper, the best siku zote. Tina venye ni mpya, si watatuzia bei ghali? I tell you, nakwambia bei zetu nafuu zaidi. Nakwambia bei zetu hapa tuko 2013. Bado president anauliza Muriega. Watu wa TikTok pale, tap the screen Sijui kwa nini unaona live yangu na slide. Wewe wacha. Yes. Unaweza ukaacha comment yako pale, ukauliza swali pale, ukiuliza how much tutajibu, we will not ignore you. Kwa sababu this is Dancer Baby Shopper. At the most caring pia. Customer service yetu nyingine kali kabisa. Na Julio is our grand lounge. Tunakupea discount ambazo ni discount murwa kabisa, discount big mbaya sana. Hello. Tupo hapa room 211 ama 211 I say. Dancer.
Dancer Baby Shop. The leading, get the best from the best. Nasemaje? Alo, 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 alo. Uvumi ni wetu wanavuma ise. Unajua uzi wetu ni nini? We mind about our babies. So hatukunywa vitu mingi, tunakunywa tu majani ya pako, sijui ni pako. Hello. Kama uko hapo YouTube, unaweza ukafika pale TikTok kama pale Facebook ukaangalia Dancer Baby Shop, utatuona pale say. Fanikisha hii shughuli kwa kushare pale, unapiga like yako safi pale, unaacha comment mzuri pale. Unaona wenye shughuli yetu ni smart walai. Cheki tu. Alafu najua unasema eti venye wamepiga kitu kali, hiyo inapaswa ikuwe expensive sana. Tunapiga kali hivyo kwa sababu tunakupenda na tunajua mtoto ni baraka na tuko hapa kufanikisha baraka zako, kuhakikisha kwamba umepata mtoto pale. Mtoto wako ana deserve the best and you get the best from the best, and the best shop is Dancer Baby Shop hapa Kunji next to the police station. Very secure. Tuko safe sisi same safety kwa sababu ikiwa imekatika dakika 17 pale mwendo wa saa 5 ya mchana. Dancer Baby Shop anakuambia kwamba wanakujali sana, wanakugojea hapa ili waweze kukupea huduma zao ambazo customer service ambayo iko hapa my friend. Hello I say. Kai. Tuko mjini kuhakikisha kwamba umefurahia wakati unapata mtoto pale, umefurahia wakati baraka kwako zinanyesha. I say. Twende nalo. Anakuambia usioshe mtoto kama waru kwa sababu we got very nice business for making sure umeosha mtoto wako vizuri pale. Mambo moto, mambo murwa kabisa. Twende nalo.
Sema imewaka sasa. Kumewaka. Ndio tunaingia. Sasa baby sapa. Halo. Namna gani? Wapenzi wa Facebook, wapenzi wa TikTok, wapenzi wa YouTube. Sasa baby sapa gati. Burudani moja murwa kabisa kwa hisani ya Danza Baby Shop. Kale ka dance. Apanda panda. Danza Baby Shop, the newest in the city, the best I say. Mambo moto kabisa, mambo moto namna hiyo. Inasemaje? Nasema tunahakikisha kwamba wakati unapata mtoto pale umeipata anakumvalisha mavazi yanayovaa ni kuvaa ama ni kufaa. My God, I say wapenzi wangu wa Facebook pale, TikTok na YouTube, hakikisha umetap tap the screen, ukaacha comment yako pale, ukalike, ukashare. I say nyingine mwecheche kwa hisani ya Tasa Dirikisha Lazarus Bensese, kampani zingine nyingine mingi. I say tupe revision tena.
nami ili tuhakikishe kila mkazo wapo aliweza kupata vitu za mtoto ni mpya na ziko na special offer bana. Hivyo kama unasikia sauti moto sana. Wanaitwa Dance Baby Shop. Kuhakikisha kwamba mtoto wako anakaa vizuri kabisa, anapendeza, anavutia, kwa sababu ya kwamba wanakuletea pamba safi kabisa, kuanzia kwa mavazi pale, beddings pia, laundry baskets pale, very nice carpets, very nice shoes, I say. Wapia hii ndo mahali unaingia, unatoka na kasmile. It's a super mama and a super dad. Jeshi la bwana. Twende nana. Imagine kuna mtu anasikio na changamuki, changamuka kwa sababu hizi baba zitaisha tu. Na usikubali zikupite, usibali. The newest in the city and the best. Ingekuwa ni mimi wewe, ama wewe mimi tu, I could make sure I dress my baby from the best baby shop. Twende nalo. Kenya, watu wa socials, hello, watu wa Facebook pale, hello, watu wangu ya YouTube vipi, watu wa tap the screen mkoaje? I'll make sure you do what you do the best, Kama wewe ni wa kuguza screen pale, kutekeleza kwa sababu I tell you Dance Baby Shop wako hapo na kujali zaidi. Imagine hiyo like hiyo comment yako, kila mtu a like, anaweza shinda kukupea gift kweli. Hatukuanga wabaya hivyo. Girlfriend's Day umeachwa, umeposti mwingine na kuna mtoto, usijali kwa sababu Mungu na Dasa take care for you. Wanahakikisha kwamba Mungu ana provide, Dasa wana kudress. Unakuja hapo unapewa kihag na panda, unapewa emotional support. Akituja posto Girlfriend's Day. Twende. Hello kiongozi, karibu sana. Najua mtoto anakuja hata kama hajafika ama amefika. This is Dance Baby Shop, the best and the newest in the city.
tuko hapa room 211 anakuambia kwamba leo tuko na amazing discounts hizo lauza wa shop. The new mall check 1 2. Yes sir, that's a baby shop, the best in the city, and the leading Anthony West. Yes, nakwambia kwamba kama ndo mara yako ya kwanza unasikia hii sauti, nakwambia that's a baby shop. Uko hapo room number 211, nakwambia kwamba wako na amazing goods for you. Ubebea mtoto mavazi pale, baby carriers pia. Zinaitwa baby trolley ama tuzitate, ndo hizo vitu kama vile mosquito net mzuri pale. Shughuli hizo zote unazipata papa hapa. Very warm clothes ziko hapa Tasa. Tasa. Halo, nasemaje? So ukiingia this first day unapata hile offer pale. Na wapenzi wangu wa Facebook pale, wapenzi wangu wa YouTube, na wapenzi wangu wa TikTok pale, you do what you do the best. Utap yako like na kusubscribe I say, na kama karibu na kaduka pale,
hakikisha lemon tea hiyo inakuwa nice mbaya. Then unapitia hapo, unapanda gari pale, unafika hapa town, unafika Kamkunji, just next to the police station utaona very interesting ama good looking mall na ukifika pale utatupata hapo room number 211 na nikwambia ukifika pale tutakupea the best from the best. Yes, nakwambia hakikisha mtoto wako amevaa vizuri. Tusiite mtoto malaika, umvalishe kama shetani tafadhali. You should stop that. And that's a baby shop Imetimia mbele ya saa 3 pale dakika 46. Hata sababu shapa wanakujali sana pale. Wanasema pale hizo dakika zimebakia kutumia mbele ya saa 6 pale. Unahakikisha unaingia hapa, unajikwachia bidhaa ya kwako pale, kuhakikisha mtoto wako anakaa vizuri zaidi pale. Ukiwa na mtoto pale nyumbani anapendeza. Unadima mtoto TikTok. Barikiwa tubarikiwe. Na sisi tukubariki. Karibu na bora isei. Alo 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 alo. Alo 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 alo. Nasemaje? Nasemaje? Twende nalo. Twende nalo. Panda panda. Panda panda. Hawa makelele ni ya nini? Hawa makelele ni ya nini? Yes, tuko hapa kukumbusha kwamba Daza Baby Shop. Tuko hapa kukumbusha kwamba Daza Baby Shop. Pazi kwa hapa pia beseni za kuosha. Pazi kwa hapa pia beseni za kuosha mtoto pale. Umekuwa na kanyumba mtoto pale. Umekuwa na kanyumba kazuri ukiwa single. Kwa sababu kakapeti kalikuwa kana shine. Kazuri ukiwa single. Kwa sababu kakapeti kalikuwa kana shine. Umepata mtoto. Unaogopa mtoto akichafua carpet. Unaingia sasa unapata kapeti. Twende nalo. Halo. Halo. Ulize wewe ni one, sisemi kitu. Nikukumbusha kwamba leo ni 1st of August, Girlfriend's Day pale. Najua kwa kasongo mnakajua chini ya maji, lakini jume acha usiimbe ni sawa. Yes, ikiwa imetimia mida ya saa 5 pale dakika ni 52 pale. Daza Baby Shop anakuambia kwamba wanakungoja ndo wapige sherehe hapa Tupige sherehe kama hujaingia. We have to have you in the house, I say.
Uingie kuona venye watu wana smile. Tumetembea, ushachoka, ushakasirika, unaingia Danza Baby Shop, unapewa seat vizuri. Unapewa kopo la kahawa pale, kakupa lemon tea. Unaonja pale, ina nice kabisa I say. Ushachoka, unakuja hapa, tunakuhudumia, tunakufanyia service mzuri pale, tunakupea bag mzuri ya kubeba mtoto pale, ya kumbeba hapa TikTok na niko Kirinyaga Nitapata aje zile bidhaa zangu kama naweza nikapata ile package? I tell you, uliza hapo kwa comment section, hata uliza ni how much. We will never ignore you tutahakikisha I say. Yes, tunahakikisha kwamba tunakupata kwa njia zote ama zozote zile. Wanaitwa Danza Baby Shop, and it is the best and the newest in the city. Najua unaweza angalia pale, nimeweza hivi, si watatumaliza na pay. Nakwambia nikukuzali tu, na nimekukumbusha kwamba prices zetu ziko 2013, vitu ni 2030, bado tunauza cheap. Anasema ya kwamba ina hakika ya kwamba God atabless kazi ya mikono yako pale. Usiogope. Tuletea mtoto hapa. That's a busy portion. Tuhakikisha kwamba unamdress vizuri pale. Na kuna kitu sijawaambia, we have a very nice baby shows hapa pia. Etago karaja wangedo. Doste ingea.
iteka gukumia na gukugosha Ngai munene na mutugi wa Israeli Yore Ngai uri nyana ndo otago Ndo wako wakulie niyonete wega Ikionda iteka gukumia na gukugosha Echo yate niwe Ngai Na utura uri Ngai Nyenagio ni maondo Yes, mtu wa picha piga picha pale tafadhali. Unaitwa ile pande. Yes, cameraman unaitwa ile pande please. Show up please. I beseech you brethren unaitwa kule pande ya Super Baby Boy Bosi. Si utume cameraman asikii. Alafu nisisitize kidogo. Unaona venye uko na ndevu tu. Tafadhali watoto namna hiyo Na hizo ndevu zote umekosa mtu. Usitufanyie hivyo cameraman. Na upige hiyo picha bila kufungia au macho. Usimfungie macho. Yes. Nakwambia kwamba hao wanaitwa Daza Baby Shop a very amazing collection ambayo iko hapa kuhakikisha kwamba your baby boy, your baby girl anakaa vizuri kabisa. Unasikia kwangu kuna mtoto unatutembelea pale na sukari kila siku. Tafadhali kwani hujui Daza Baby Shop? Kwani hapo ni pale ya kutokujua tu. Msinikasirishe. Kwa sababu nakwambia ukifika pale utapata very nice gift packages pale. Unapewa gift mzuri pale. Tungo tuzuri pale, kamfuko kazuri pale. Very nice basins pale. Poti pia ziko pale. Wanaitwa Daza Baby Shop. Twende nalo. Panda anashuka. Yes, najua unauliza nini nyingine tuko nayo hapa. Kama vile bedding spear. Na vitu kama vile diapers. Na basins mzuri kabisa pale. Tuna laundry basket. Tuko na carpets mzuri pale ambazo zinaweza accommodate mtoto wako pale. Na kuhakikisha kwamba nyumba yako imebaki ama imesalia kuwa safi pale kabisa. Ikiwa imetimia mida ya saa 6 pale dakika 8 pale. Tunakumbusha kwamba masaa inaendelea kukatika, masaa ya ofa yanaendelea kukatika pale. So hakikisha umefika hapa wakati upo uweze kujina kulia ya kwako pale. Girlfriend's Day. Kama ulichukua msichana wa watu ukageneza akakuwa mama ya watu, still a Girlfriend's Day tafadhali fika nyumbani na ka gift pale. Uko umekapata hapa Daza Baby Shop. Hello. Nakwambia hata ukiingia huko Daza watoto wanakaa malaika itenyo. Tukiposta hawa wetu I tell you mtarishare. My group pale ama watu wangu wa Facebook pale, watu wangu wa YouTube make sure you share the live pale. Watu wangu wa TikTok tap the screen. Hello. Twende. Na kuna mtu atabahatika anaingia kwa shop anapata tukikata keki I tell you. Kai. Najua kuna mtu atanahisika hapa atasikia vizuri Nakwambia saa hii ofa ni kibao hapa. Hakikisha umeingia pale. Langu.
kisiku kimoja tu wote atakubless na beautiful kid pale, alafu kuja dance baby shop. Kwanza tu dance na wewe, tufurahie, tusikie vizuri mbaya. Then after that I tell you, tuweze kukupea bidhaa kadha wa kadha hapa.
Yes. Anaitwa Dasa Baby Shop. Jakubu waigirene wa mwendile. Wanakuletea burudani design kama hiyo. Wanaisha kwamba kujali kabisa. It is the high time uweze kufika pale kwa duka la Dasa Baby Shop ambayo iko pale room 211. Unaweza ingia window shop kidogo pale uangalie nini tuko nayo kwa sasa. Anakuambia chochote ambacho utakiona kwa room siku ya leo, ujue leo iko na offer mzuri kabisa pale. So ni vizuri uweze kuingia uweze kuuliza uweze kusikia hiyo offer iko namna gani pale. Nakwambia unaingia huko umekasirika, unatoka una smile kwa sababu unaingia na pesa kidogo, unatoka na vitu mingi zaidi vitu ni pesa ni kidogo, vitu ni mingi, bei ni nafuu, watu wana smile, customer service ni kali. Pale TikTok tuko live tunaku update immediately venye mambo yanatendeka pale. Yes, nakwambia hapa stock ni kushuka, inashuka vibaya sana pale, I tell you. Kwa sababu watu ambao wanajua umuhimu wa offers wanataka kuingilia wako ndani ya nyumba pale, nakwambia. Nakwambia it is the high time uweze kuingia Dasa Baby Shop.
uweze kupiga ka window shopping pale. Vitu 2-3 ziko nice pale. Bageni kidogo pale, upunguziwe bei na uambiwe after that uko na offer, I tell you. Yes, nakwambia hapa ni miondoko kidogo pale, I tell you. What night to Dasa eh? The number of the leading ama the newest baby shop in the city. Na tuko hapa Kamkunji. Akamtuma Adam akamwambia, nimekutuma enenda ukajaze ulimwengu Nataka mniambie ni ulimwengu gani imejaa na mko hapa tu utaki kuzaa ni sawa lakini it is a good thing to have a good baby pale kwa sababu it is a very nice moment kwa sababu uko na that's a baby shop inaikisha pale hujapata na stress hata kidogo kwa sababu umepata mtoto. Yes, so that's a baby shop wanaikisha kuanzia uende hospitali pale, hiyo shughuli ya kuwa hospitalini pale, hiyo shughuli ya kutoka pale na kuvalisha na kulaza mtoto pale nyumbani na kisha kwamba that's a baby shop wanakujali vizuri kabisa take care for you. Anakuambia wako hapa Kamkunji the newest mall next to the police station hapo. Ukipanda pale road 211 hapo utatupata hapo. Unaweza kutuangalia pale Facebook @Dasa baby shop Unaweza kutuangalia pale TikTok pia. Anakuambia jina ni hiyo Dasa baby shop. Unaweza ukatufuata pale YouTube kwa sababu sasa hii tuko live I tell you. Unaweza ukakuwa ukijionea bidhaa zetu pale, ukijionea venye tunapiga sherehe hapa tukifungua our newest shop in the city. Unaweza kuwa hapo uone venye tunajinice mbaya I tell you. I tell you. Kwambia mambo leo ni mbwe jiji. Kwa sababu the best ama the most affordable
with quality products Baby Shop. Sasa hii Coop inatuko hapa kuhakikisha kwamba mtoto wako amepiga pamba safi pale tell you. Ikiwa imetimia ni mida ya saa 6 dakika ni 27 pale tell you. 0720 anakuambia kwamba 907 that's Baby Shop. Wako na ofa na masaa inaenda kuendelea kuyonyoma pale wakati na yoma mbaya pale I tell you. So it is the high time uweze kupiga rush yako pale uweze kuingia kwa nyumba hapa uulize umebakisha nini tukwambia tumebakisha tomatoes, tumebakisha kitanda, tumebakisha na basins mzuri pale za kuosha mtoto. Nimesema mtoto aache kuoshwa kama waru. I tell you my brother, my sister, what you are doing is wrong because that's a Baby Shop. Wako na vitu mzuri pale. Unaosha mtoto vizuri, unampaka mafuta, unampaka massage oil, unamfanyia massage, hizo vitu zote. Hiyo design nimeona ukifinyilia mtoto mapua, na sisi tuko na hizo bidhaa zote za kuhakikisha umetoa mtoto kamasi vizuri. Unakosea, hatufanyangi hivyo. Yes, karibuni that's a Baby Shop. Your number one siku zote I tell you. Tukishirikisha Kupa Lemon Tea. Tunashirikisha pia Lazarus Events pale. Wakati kuna shughuli pale unahitaji ku live stream, unatufuata pale. Inashirikisha Kingsbridge Events pia. Hizo shughuli zote I tell you unazipata. Just stay connected ama ufike hapa Dasa Baby Shop. Kwanza uone venye vitu hapa tunakupea na bei ya bure. Kwa nini watu hawataki kupata watu? Kwa nini? I tell you.
moto wakwa. MC. Asinda huyu. Yes, nakwambia uendelea kuchelewa na huku Dasa Baby Shop. Sisi hata tushapata jam, I tell you. Mambo ni moto kabisa. Mambo nakwambia hapa yanawaka proper, I tell you. It is high time uweze kujogelea. Tuko hapa room 211, I tell you. Ama 211, I tell you. Ukuja uweze kupiga pamba safi pale, kuhakikisha pale mtoto wako kuanzia kwa mavazi pale kwenda kwa shughuli vitu kama pile mavazi ya kitandani pale ama bedding za mtoto pale unazipata hapa Dasa Baby Shop. Unapata kitanda kizuri pale, unapata mattress yake pale, unapata blanket za mtoto mzuri pale, I tell you. Unapata to go to home ta mtoto pale. Wale watu wanataka kwenda Mombasani na mtoto pale, I tell you. Pia unapata mavazi mazuri pale ambayo yanaweza Mombasani pale, I tell you. So itakuwa ni vyema zaidi itakuwa hii ni bora kabisa uweze kufika hapa Dasa Baby Shop. Uweze kujishindia ama uweze kujinyakulia one of the best from the best, I tell you. Nakwambia ama nikukumbusha kwamba bei zetu nafuu zaidi hapa. I tell you, prices zetu ziko chini kabisa. Kitu iko juu hapa kwetu. Kitu iko juu hapa kwetu ni quality service. Hiyo ndio kitu tuko nayo iko juu peke yake. Na quality goods, I tell you. Bidhaa zetu ni zingine bora ama murwa zaidi, I tell you. So itakuwa ni vyema zaidi, itakuwa ni jambo la kufana kama utaweza kujipatia nafasi ya kutembelea duka letu hapa Kamukunji next to the police station, the new West Mall, room number 211, I tell you. Wanaitwa Dasa Baby Shop, the best. So you have to have the best from the best, I tell you. Ikiwa imetimia maeneo ya saa 6 pale, dakika ni 38, I tell you. Salia dakika pale 22 uweze kutimia mida ya saa 7 pale. Unahakikisha umefika hapa ukaweza
kujipatia mavazi mazuri pale ya mtoto wako Italia. Hello. Anakwambia hii ni August lakini kuna kabaridi pale. Anakwambia sisi tuna make sure tunapata joto pale. Tunapungia kopo la kupa lemon tea, I tell you. Kupa lemon tea ndio inatuhakikishia hapa tunakaa tukiwa na joto mzuri pale. Na nakwambia pale unaweza kufuata hii event pale YouTube, I tell you. Kwa hii kwa imefanikishwa na Lazarus Events pale. Unaweza ukatuangalia pale Facebook, unaweza ukatuangalia pale TikTok that's a baby shop, I tell you. Anakuambia pia Kingsbridge Events wameshirikishwa pale, I tell you. Anakuambia hii ni awamu ambayo nyingine kubwa zaidi ya kuweza kufika hapa ujipige connection na the best, I tell you. Angalia tu kama bwana unafuata pale Facebook, pale YouTube, I tell you. Ukiangalia tu ni mapackage tu tunapeana, ni mapackage tu tunapeana. Utafika upate zimeisha, endelea kuchelewa pale, I tell you.
yes. Wanaitwaje? Naona super moms wakiingia kwa nyumba pale na super dads, I tell you. Viongozi wako mtaa. Yes. Inaitwa Dasa Baby Shop. One of the amazing, the leading baby shop in the city, I tell you. Na tuko hapa kama kunje. Hello. Che. Hello. Yes, nakwambia wewe endelea kuchelewa pale. Utashapata mwana ni wako, lakini vitu za kubebea unapata zimeisha hapa. That's a baby shop. So it is high time uweze kutokea, uweze kufika mtaa hapa. Wanaitwa Dasa Baby Shop. Anakuambia shughuli yetu hapa ni shughuli ambayo ni bora kabisa, na mambo yetu hapa ni moto kabisa.
Yes, nasemaje? Inaitwa Dasa Baby Shop, the leading ama the number one baby shop in hapa. Kama kuji na mjini wote pia I say
So it is the high time uweze kufika mtaa, uweze kujipanga na shughuli maalum kabisa, I tell you. Yes, nasemaje? Alo. It is the high time nakwambia. Uweze kufika hapa Dasa Baby Shopping. Uweze kujipigia ka window shop kako pale kidogo pale. Ukikuja window shop nitakupea hadi biscuit, I tell you. Naweza nikakupea ka sweet. Ukae VIP sana nikupea ka soda. Vitu kama hizo, I tell you. Kidogo nikupige ka picha ka memories pale. And I tell you my brother, my sister, customer service yenye iko hapa iko top notch mbaya, I tell you. Kila mtu anapiga smile, kila mtu ana smile. Kukasirika tumeacha pale chini, tunapanda huko juu tunafurahia. Tunacheza na panda. Alafu kidogo hivi unahisi badidi, tunakupea kopo la Kupa tea, lemon tea, I tell you. Nakwambia hii ni event ambayo inafanikishwa na mashirika kadha wa kadha, I tell you. Ikishirikisha Lazarus Events pale, unaweza ukaiangalia pale TikTok, Facebook pale pia. Na unaweza ukafuata hapo ukafollow page yetu as Dasa Baby Shop pale TikTok pale Facebook yote pia hapo.
so that we can say that we have launched the shop. Kwa hivyo tungependa kukaribisha our dad, our super dad, yes, our super dad and super mom, diposa waweze kutusomea kenye kimeandikwa hapa. So tupigie super mom na super dad makofi wakikuja. Yes, tuwapigie makofi, kila mtu tuwapigie makofi. Super mom na super dad kuzeni, super mom na super dad, diposa mtuambie nini imeandikwa hapa, so that as we go to cutting the cake tuone na tujue kilichoandikwa hapa. Jijina karibia pia. Yes. Yes, so we have a very beautiful and decorated, as G kama ni ugari watatuambia nini iko hapa. Mimi naona kama ni keki. So I want them to look into the cake na watuambie imeandikwa nini, na watuambie what it really is. So yes, karibuni sana our super mom and super dad. Naona sijui kama cameraman unaona venye wamelibiwa. They have been labeled. One of them ameandikwa nini? The anchor. Wow, tuwapigie makofi. And the other one ameandikwa Madam Anchor. Sawa. No, Madam Dancer. Wow. So we have something very beautiful in front of us here. Iko na michoro mingi, iko na tunguo, iko na viatu, iko na some naona tu iko na labels mingi za watoto, hadi kuna socks, kuna tracksuit, iko na tumiguto watoto, lakini naona kuna kimeandikwa hapo. So tungeomba our super mom in this case atusomee, akuje this side. Yes. Wow. Atusomee pale juu. Dada atatusomea pale juu na yeye mom atatusomea hapa chini. Yes. Tutaanza na wadad atusomee pale juu hapa kwenye kuna tumiguu, na yeye mom atatusomea hapa chini kwenye kumeandikwa na black. Yes. Hapa juu pameandikwa Dancer Baby Shop. Wapigie makofi. Kindly, nataka tuchangamke kidogo. We are about to eat this cake, so let us be joyful kidogo, and you will help me with that mic kindly, kama iko sawa. Kindly, naomba tukaribia kidogo tena. Yes, as mom leads pale chini, atuambie kilichoandikwa pale chini. So mom, Madam Dancer, hebu tusome hapo chini utuambie kumeandikwa aje. Thank you so much. Hapa kumeandikwa, this far the Lord has brought Dancer. We are happy and grateful. Wow, tupigie Mungu makofi. Thank you so much. So it's been the doing of the Lord kufika hapa, and now as we cut this cake and officially launch this place, even our clients, kuna customers wako pale chini, tunawakaribisha hapa. Kujeni tafadhali. If you are comfortable, you can join us please. Karibuni. Yes, tuwapigie makofi customers wetu wakikuza. Yes. Wow, karibuni sana as we launch our new shop. Tunawakaribisha hapa ndukaweze kukula keki pamoja. As we cut this cake and as we share, we shall be sharing the joy. Yes, welcome them here. A minute. Yes. So you masaa lazima kukuwe na kafuraha kidogo, au sio? Yes. Si watu lazima wa dance. Yes. Watu lazima wajiachie. Yes. Hello. Super mom, super dad, karibuni sana. And I want kama uko na tunaita jezi ama tunaitaje? Kama uko branded, yes. Nataka ukaribia hapa kidogo because before kujani. All of you, if you have a brand of super kama uko branded, dancer kujani hapa mbele. If you have that brand, hata wewe usiende, tunataka hiyo brand ikuja hapo karibu. Brand yote ya dancer. Kama uko na brand ya dancer. Yes, good. Kuja hata wewe uko na brand. Yes, good. Yes. Mpo set? Hello.
Nikiitana dancer, mnasema the number one baby shop. Dancer? The number one baby shop. Dancer? The number one baby shop. Hiyo energy tulikuwa nayo 2013, hiyo energy ilikuwa ya zamani sana. Yes. Get ready everybody, get ready kidogo kidogo, You know that guy? Yes. Are you ready? Are you ready? Kwa sababu unaona hii keki ni kama ni kukula tu, mtaki tuikate vizuri. Nataka staff mwenye ata dance vizuri kabisa. Nyinyi atasaidiana kukata keki. Akuwa na Tehanka na Madam Dancer. Nyinyi unajua mnaona tu ni keki tu mnataka kukula. Tuko sawa? Yes. Tuko ready Yes. Umekuwa na favorite music mnataka kuitisha? Yes, actually we have a gift for the best dancer na pia ndo atakata keki na Madam Dancer na Tehanka. Nakwambia hapa kuna Gen Z. Yes. Tuone nani wabaya. Hapa kuna Gen Z. Ati unataka? Unajua wanataka gani? Hebu sema je, mnataka? Unajua nyinyi wanaweza sema MC akasema mnataka gani? Wow. Si mmesikia? Yes. Situweke? Yes. Sawa? Tuweke. Dancer? Hapana, sasa tuko dancer. Then the best what? The best dancer, Madam. The best baby shop, okay? Yes. Are we together? Yes. Dancer, the best baby shop. Bwana, hiyo energy bwana. Dancer, the best baby shop. Dancer, the best baby shop. Dancer, the best baby shop. Aya, tuweke wimbo hapo tuone dancer mwenye atadance vizuri. We have a gift for you. Karibu sana. Welcome to our store, dear clients. Yes, at least leo mmepata wakati tuko na offer mwecheche kabisa. You are very lucky kwa sababu mmekuja tukilaunch shop yetu. Karibuni sana. You are so very welcome on board. You might get a position to win a gift. Hiyo kitu nataka kununua, unaweza bahatika upate, tunakupea kama offer. Kwa hivyo karibia hapa. Yes, Kenya umekujia leo, unaweza bahatika tukupea kama offer. Na madiscount. Kwa hivyo tunakukaribisha hapa as we give crazy discounts. We welcome you. So, the best person who will dance, we have a gift for you. Yes. Na pia tutakata keki na wa Anka and Madam Dancer. So, Mr. DJ, it's up to you. Wacha tuone. Tunaanza na huyu wa kwanza. Acha nikwambie. Unachini kidogo Yes. Nimesikia eti mwenye ameitisha ameshika simu ndo dance. Nisaidie simu Yeah. Wewe nisaidie. Yuko wapi? Ameenda wapi? Njoo. Haya, shughulikia yule customer. Karibuni our amazing customers nakwambia. Yes, welcome very much our customers. You came at the very best time when we are officially launching our new shop, and you might get a chance to win the gift you came to buy. So we also welcome you here. Maybe utapata chance ya kupata gift ya kenye umekuja kununua. Yes, we have crazy offers. So even customers hao mnaingia, tunawakaribisha hapa, and maybe you don't know kama wewe ndio utawin ile gift ambayo tunataka kupeana as our launch gift. So karibuni sana, if you're na clients wenye mnaingia, you are also welcome on board. Karibuni sana. Yes, already mnaona tushaanza kupeana gift zetu. Thank you so much. Karibu sana. Yes. So Mr. DJ, tuongeze volume kidogo tuweze kudance hiyo wimbo. Mwenye atadance vizuri kuna gift yake na ndiye atatuongoza kukata keki. So let's go Mr. DJ. Celia. Let's go. Tuonyeshe. Karibuni on board. You might get a gift from this. Ama nikusaidie. You are welcome. Asante. Hata one customer. You are free to welcome. Oh, that's your daughter. Yes, our amazing customers mwingie in the right time. Ni masaa ya kukata keki. We are launching the shop officially. So nataka muingie mkaribie. Tuna dance nyinyi kidogo, unaweza shinda kigift hapa Yes. Karibuni sana. We are launching our shop right now and you came at the right moment. Saa hii tunakata keki yetu pale, and after kukata keki utaweza kupata gift yako pale. Tehanka. Yes. Uko ready? Kabisa. Tunadanganyana ama unapeana gift? Gift ziko. Yes. Nianza kuwapatia. T-shirt ziko na mambo na discounts. Madam Dancer. Wape. Upo tayari? Hello dad, super dad.
Hello Super for Dad. us. Hello Super Dad. Karibu sana I'm Super Dad. blessed. Karibu to our shop. Yeah, umekuja wakati ambao unafaa. Yeah, we welcome you as a Super Dad as we launch our shop. You came at the right time. So you're welcome and you might get a chance to win what you came to buy. So karibu sana as we launch our shop. Karibu sana. We want to cut our cake as we officially launch our shop. Na kwanza pia wewe, I can see you are Super Dad. Wewe Super Mom, you can get a chance to win something from this shop. So MC, Uko tayari? Kabisa. Uko na gift? Mingi sana. Huyu apewe gift kwanza. Washike gift, washike gift bag, washike gift bag. yes. Washike gift bag, washike gift bag. Ningekuwa mimi nyinyi ningechukua gift haraka haraka nipeane hapa. Gift bag ikuje. Gift bag ikuje kwa sababu amesema iko. Wow. Zitengenezwe, alafu Cindy tafadhali kuja. Cindy tafadhali kuja Cindy kuja. Huwezi kuwa na shout, huwezi kuwa na shout song na unakimbia kuja. Yes. Super Dad na Super Moms. Kuna mtu anajisikia anaweza dance hapa hivi awini yake mapema. Vipi? Yes. Kuna mmoja. Hai, ingekuwa ni mwenye ana dance vizuri, anakata keki na waanka na Super Mom na kuna gift. Na pia anaongezewa gift. So kwa sababu time inaenda sana, we want to get into that. Who feels that anataka hiyo gift? Atuonyeshe venye anaweza dance. Then cut the cake. Any customer, see how wako hapa. Anybody here, any customer, you have a chance to win something amazing. We are launching our shop. Actually, you came, angalia ndo hizo gift zimeanza kutokea. Good. Any Super Mom, any Super Dad. Yes, anything. DJ, siko na wimbo yote mwenye customer anataka. Kabisa. Any song that you want. Hata kama ni kegosho. Wewe watu we have one. Tumpigie makofi. Wow. Another one. They are going to compete now. Hey. Any song that you want. Karibu. Any song that you want. Abia DJ, any song and already Game Hoppers ziko pale and you're going to win. This is gonna be amazing. Umekuja kununua lakini unatoka na gift. Wow, this is amazing. Mr. DJ. Any song. Anguka nayo. Umesikia hiyo Nimesikia hiyo. Kwangwaru. Wow, na huyu? Are you ready? Bwana guys. Karibuni customer, karibuni sana. Are you ready guys? Karibuni. Mko tayari? Mimi nikasirika na lianga naweza nikalia hapa mkaonekana kama mnafanya production. I wish ni mimi ningekuwa customer leo. Hiyo gift ingekuwa yangu. Mko tayari? Dancer, the best dancer anatoka hapa. One, atakuwa anakata keki ya kulaunch wakiwa na our madam dancer na the anchor. Then after that, anapewa a gift hamper. Then in the shopping that you are going to do, you get a discount. Sawa. Tumpigie makofi. So that's what I have promised. Ngoja. Because we have the anchor and madam dancer. Acha msikie kama nadanganya. Do we have all that? Yes. The evidence is here. Madam dancer, do we have all that? 100%. Wow. So Mr. DJ, it's up to you. Utokee mwenye atawin. 1, anatusaidia kukata keki. Number 2, anapata gift hamper. Number 3, kwa shopping yake anapewa discount. Twende. Yes.
si kawaida. Yes. Tunaenda kupata mtoto, tunatafuta nguo, Yes. na tunapata duka yenye nalonjiwa hapo na hapo. Oh yes. So Mungu ni mwema. Sasa bro, tumpigie makofi. Yes, yes. Hawa si wale wazazi wa kungojea. A minute. Ulikuwa na budget ya pesa ngapi? Naweza piga mtu surprise hapa. Budget yangu ilikuwa 10,000. 10,000. Wow. So, fanya tu shopping. Karibu niseme ati 50%. I tell. Hey. Yes. Na wewe song yako ilikuwa gani? Song. Ini song yenye ndasika. Okay. Yes. Kuna client hapa kuna budget ya 10,000. So mmesikia super mom, super dad, there is one. Naona discount ishaanza kuingia. Yes. So, kuna kitu naomba tuelewe. Dancer is our name. Kuna watu wanafikiria dancer ni mwana miondoko. Yes. Dancer is our name. So wakati tunasema dancer, we say the best baby shop, okay? Yes. Dancer, the best baby shop. Dancer, the best baby shop. Mimi nao niseme hivyo ukose kuongea. Utakuja hapa tu dance. Dancer, the best baby shop. Mimi siwaone akisita wasubua. Aya twende. Aha. Remember you are competing. Mwenye na shida tunakata keki na yeye anapata gift. Nyamazanga. Hello. Wanaume si tunanyamazanga tu. Yes. Tushaishinda kweli? Yes. Hata wewe mwenyewe si unajua hujashinda. One. Hatujaishinda. Ama tushaishinda? Mais. The first thing tunaomba customer. Umeona venye amedance vizuri? Yes. Hiyo itapeana na Anka. Anka, tupeanie hii t-shirt. Ama uko na gift yake ingine tofauti? Kwani ni mingi aje? Customers. Hey. Customers. Welcome Super Dirty Dancer. Very nice to host you today. Na hapa umejishindia zawadi t-shirt. Ambayo hapa Yes, anapovarishwa tumpigie makofi. Tumpigie makofi tafadhali, tumpigie makofi. Kila mtu ameshika simu. Hii generation tuko nayo. I tell you. Mpo tayari? Si keki sasa tunaweza kata. Kwanza tupeane the best gift for the winner, Madam Dancer, njoo tafadhali. Unajua mimi ningekuwa employee wako saa hii, ningekuwa nishakimbia nikushike mkono nijipendekeze ndo nikuwe manager. Gari nyinyi. Hata yeye kidogo. Lakini unajua ashashinda. Unajua huyu sisi ni wanaume hatushindangi. So huyu anapewa gift 2. Yes, of course. Anapewa gift 2. Pia yeye asiachwe na nyuma. Yes. Dancer Baby Shop ni shop ambayo it has a big heart and loves everyone. So you're very welcome. Anapomvalia sijui kama unapiga hiyo picha, akipewa gift na mom. Yes. Madam Dancer uko ready? Alafu ujue kwanza leo ni Girlfriend's Day. Yes, leo ni Girlfriend's Day. Yes. Tumpigie makofi anapopewa hiyo zawadi. Wow, karibu sana to Dancer Baby Shop. And we welcome you very much. Yes, karibu sana. Mr. MC, I think you can continue. Now it is the time. Nataka sasa tukaribie tukate keke. Na kama huja dance, mimi niko sure nikikupea keki kidogo usinikasirikie. Aya, wenye wako branded na dancer. Kama uko na branding ya dancer,
karibia hapa. Tunaacha huko mtu mmoja wa kuangalia shop. Yes. Ndio tukate keti pamoja. Super clients naomba mkaribie pia. Mr. Anka. Uko tayari? Kuja hapa nataka tusemezane kidogo na wewe, sawa? Nisaidie hiyo microphone pia Mr. Anka, hiyo microphone tuko na maneno lakini hii shika microphone yako. Hii nataka wasisikie. Si sawa? Ongea na microphone. Yes. Sitaki wasikie. Sawa. Kwani leo ni tarehe ngapi? Leo ni 1st of August. 1st of August. Yeah. The year of the Lord 2026. The year of the Lord 2026. Yep. Kalenda yetu Gen Z inasema leo ni Girlfriend's Day. All right. Si ngoje. Girlfriend yako umemfanyia kitu leo kweli? Umesema Sawa, shikilia hapa. Naomba uje tafadhali. Najua umeokoka. Hiyo ni kitu niko sure. Sure, 100%. Shika. Leo ni Girlfriend's Day. Amesema ashakufanyia kitu ya Girlfriend's Day. Ukweli uongo? Usitudanganya. Hata bila kuuliza. Unaona anaitwa nani? Mr. Hanka. The Anchor. Yes. Meaning he has given me a great gift. Where? He is the man behind all this you can see. I tell you. Mimi ningekuwa mwanadada, unajua ningefanya nini? I tell you, now tukuja hapa kwa kukata keki. Nataka tukate keki na my clients mwenye uko kwa mlango pale unasikia hii sauti nataka ukaribie hapa. Twende nyuma ya keki. Guys wenye wako na uniform tukuje kidogo, sorry. Wenye wako na uniform. Wenye wako na uniform wakaribia hapa. Maze ni masaa ya blessings Ni masaa ya blessings. I tell you. Mimi hata nitapiga magoti, unajua ni masaa mazuri sana. Teanka. Mpatie hiyo microphone. Teanka. Yes. Uko tayari? Kabisa. Nataka sasa utubarikie hii kazi. Alright. Utubarikie hii kazi tukianza. Yes. Tukiendelea kupiga kelele. Yes. Tukiendelea kuita customers. Yes. Utubarikie hii kazi na tuende pale tukate keki. Alright. Uko tayari kutubariki? Kabisa. Okay, so thank you so much. Welcome our customers. It's our pleasure to have you with us. We have opened doors today. It's our first day in this shop, and really we are privileged to host you as our first customers. You are a blessing to us. Bwana atubariki sana. You are special to us. And all of us who are here, as we join in this, let us do it together. Let us pray. Father, in Jesus' name, we come before you this afternoon with thanksgiving in our hearts. Indeed, Lord, you are great, you are wonderful, you are mighty. Indeed, we are grateful, Lord, for this precious gift you have given us, this new shop. This is a blessing from you. We thank you so much as we open these doors today. Indeed, we are grateful. We want to thank you for everything that has happened. We want to thank you for everyone who is here. We have our staff, we have our customers, and we have everyone who has joined us today. I pray that, Lord, you may bless them. May you release your grace upon them. And as we go ahead to cut this cake, may this be a memory to us for the days ahead. This is the day we launch this shop. And from this day forward, Lord, we're going to experience your blessings. We will provide super service to our super moms and super dads. And we are going to be a blessing to many, even as we serve your people. This we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Situshangilie bwana. Si we celebrate. I tell you, I don't think that is celebrating. Ama amujui kushangilia? Nikiwapeleka olukalao mtajua kushangilia nini. Sijasema kitu. Tunaweza shangilia? In 1, 2, 3. Hebu watu wapige mayowe kidogo kidogo. I tell you. Now, it is the time. Super daddy kuja. Super mom. Our dancer. Daddy, super daddy, tupatane pale. Super mom, tupatane pale. Tupatane pale. Na after this, super mama ako wapi? Na unaweza kuwa umekuja na mtu wako? Ako hapa? Aja. I tell you. Yeah. Super mom. Unasikia aje? Unasikia poa. I tell you. Sasa nyinyi mko pale kukata ile keki. Dada, uko pale. Mimi naomba najua tulikuwa na wewe lakini wasongee.
Karibieni. Kameramani, upo tayari? Upo tayari eh? Mwangaza wako unatosha eh? Inakwambia tukikata. Aya guys in uniform ni munisaidie na watu kadhaa. Guys in uniform munisaidie na watu kadhaa. Watu kadhaa tu munisaidie na wao eh? Msikuje wote. Watu kadhaa tusiende hasara eh? Tuko mjini. Watu kadhaa wenye uniform hapa amkuji. Watu kadhaa. Good. Now is the time. Super mom. Ako pale. Ndio huyo. Aya. Madam Dancer. Naona hapa hii ni ile swali inapeanangwa na president tukienda 2028, si ndio? Hebu ishike. Mnajua mnafikiria mimi nachocha hapa. Si mnaiona? Hata inuliwe muone. Unajua venye inashikangwa hivi eh? Utushikie hivyo kwanza waone. Waone 2028 kuna ops. Mnaona? Si mnaona? Ni yenyewe. Yes. Hakuna kasonga zuri hapo unaweza tuwekea. Yes, now it is the time. Anataka my Hebo clients maze mkaribie na wasi man. Unaweza kuja hapa hivi hata tukikata hii keki unipige. Kidogo DJ kidogo. Naomba kama uko kwa shop saa hii karibia tafadhali. Tunakata keki. Aki. Clients naomba tukaribie, super mom, super dads. Na mkiwa hapa naweza kuangalia hivi mimi niseme nimelipa hiyo kitu nimekujia half, lakini ukisema 10k tukaribie. Kama unaweza kama unaweza. Are you ready? Naomba mkono wako karibia pale sana. Isikai ni kama tunachocha. Isikai kama tunachocha. Super mom. Imagine unahusika. In one. Ngoja. Unajua kuanzia hapa chini hadi juu venye tumestruggle. Na mnataka tu tukate. In one. Simseme two. In one. Na washinda mkuu wote. In one. Hey. Nyinyi wote ni one. In one. Nataka tu tupige vigelegele moja safi. Na hiyo keki ikatwe tu proper na kameramani ukuwe ready. Are we together? Ninafika 3. In 1 and 3. Hallelujah. I tell you. Sasa keki matron naendelee. Nani alikuwa keki matron? Keki matron nakuja endelee. Keki matron nakuja endelee. Everybody DJ nishikie kidogo. Kila mtu atakula keki. So unaweza ingia shopping kidogo pale. Yes. Na tukiendelea hivyo keki itakuwa inatembea around. Are we together? Oh yes. Are we together? Oh yes. Yes, kama uko hapa na tupatane kidogo hivi nikikupea keki. Yes. Unishike nikupea gift. Kama hujapewa gift yoyote na tupatane hivi nikipeana keki, nishike nikupea gift. Are we together? Yes. And tunaendelea kusema the more you do the shopping, the more the discounts is rising as we do our shopping. Yes. So for all our clients who are here. Tusikize the anchor kiongea clients, wonderful clients, as you look for what you are looking for. Hebu sikiza hii big announcement. So this is the gift you have for you. Sababu umekuja the right time. Easier shopping. We'll get a voucher of 1,000 shillings. Wow, tupigie makofi. Yes. A voucher of 1,000 shillings. And if you shop well, we also add you a 10% discount. Wow, tupigie makofi. Yes. In addition, you'll eat a cake, you'll drink a soda or water, and of course, you have merchandise that we have. Na hiyo ni from Mr. Anchor. Although mimi ni staff, naweza nunua? Naweza nunua? Tutajadiliana hapo baadaye.
Terms and conditions apply. Yeah, quick so shopping pale. keep shopping. Uko na 1,000 As you shop, shillings voucher. our mothers, karibuni, we have a coach here. Na relax hapa. Unaburudika, una shop too slowly, hakuna haraka. Kuna mbio na kuserve vizuri. As we refresh you. Hapa kutoka you will be well fed. Soda, maji ni free. Na shopping pia. Na merchandise. Everybody will carry a merchandise. I tell you. Either a t-shirt, kofia, hivyo. Na 10% discount. Yeah, 10% discounts on your shopping today. Kuanzia shilingi ngapi? Yeah. Kuanzia shilingi ngapi? Anything you shop, 10% discount. Wow, I tell So you. we shop 500, 10% discount plus now. 1,000, 10,000, 20,000, 10%. 100,000, I give you 10,000. Get in the shopping. Music kidogo pale na keki katwe. Make sure hujatoka kabla hujakula keki, hujakunywa soda, hujakunywa maji, I tell you. DJ kawibo kidogo. Yes, anything you shop 10% off. Anything you shop 10% off. Alafu tunakupea gift voucher. Yes, na refreshment ni free. Hapa tunakupea soda na maji ukitoka. Cake matron now up to you. Na alafu usitoke kama hujakula keki. Keki iko. Asante sana, God bless you. Mr. Anka, may God bless you. Tumepata huku zawadi ni mingi. Ni kama tutarudi tupate watoto wengi. Hata kama tumezeeka tutazaa. Tutazaa tukuje hapa na tushosho tuletwe. Tumekuja kusherekea pamoja na nyinyi. Tunajuana na wife yako, tunampenda sana sana. Mungu awabariki sana. Kabla tuikate na tuikule tuko na Njara. Na Njara nataka kupeana advice kidogo, alafu ndio tuite Mrs. akuje tukate keki. Na Njara tunakimbia na wakati. Chukua mic upeane hiyo advice kidogo tu, alafu tukate keki. Hello. Njara anataka kupeana advice. Hello, saseni. I hope kila mtu ako poa. Naona mmefurahia kabisa. Sasa hii nakwambia sasa mimi nakuanga madam advisor mwenyewe. Madam advisor. Pale kwa mtandao naitwa Irene Nanjala. Napenda kupeana sana advice. Na mimi advice naweza peana hapa saa hii wanawake. Wanawake sasa niko kwenu. Unaona saa hii penye umekuja hapa kushop kwa hii duka na umekuja na bwana yako mumeambatana na yeye, umekuja na yeye. My sister, mtu asikuja akakudanganya ati sijui nini bwana yako akafanya akaenda. Kupata tu bwana mwenye anaweza kushika tu mkono na kuja akulete ufanye shopping ama kunde vitu kama hizi ni ngumu sana. Au wanaume kupatikana ni kama cold. Wacha nikwambie ni ngumu sana. Sasa kama kuna mwanaume kama huyo mwenye anakuleta, unakuja unachukua shopping yako na tena analipa 10,000, 20,000. My sister, shikilia. Huyo ni mwanaume na nusu. Na atakufungulia duka kama hii. Sasa wewe usikaa hapo hivyo unasikia msheneza watu wengine. Na alafu sasa wanaume niko kwenu. Sasa wanaume na nyinyi, sasa mshikilie. Mama akishatoka pale hospitali kama amekuja mko nyumbani, shikilia bibi yako vizuri. Tekeza mwanamke. Wacha kujua ameshajifungua, unaona sasa ni kama ladha ishapotea. Sasa unaanza kuona wengine wazuri huko nje. Mshikilie vile mlianza hiyo safari, mshikiliane pamoja na mzeeshane pamoja. Au sio? Hello. Yeah, so guys, ni hivyo tu. Na tuendelee kusupport hii baby shop. Nataka tuzaane watoto wajae. Ndio hii duka pia tupate makastoma wengi. Yes. Au sio? Si ndio? Kabisa. Haya, sasa DJ uko wapi? Situwekee wimbo tu dance. DJ, let's continue shopping. Any shopping 10% off. Any shopping 10% off. Tuendelea kushop 10% off on every shopping. Karibuni sana. We love you very much our clients. Tunawapenda sana. Karibuni sana customer wetu. Any shopping you do 10% off and a free refreshment. Let's continue shopping. We love you very much. Karibuni sana. Let's continue shopping. 10% on any shopping. Free refreshment. Ukitaka soda, ukitaka maji, iko kwa bili yetu. Yes. Yes.
Asante yawe. Anataka mimi akuje hapa wapeane keki ili kupea watu wengine. Akuja hapa. Madam Dancer. Come here. Madam Dancer. Your time to enjoy the achievement. Now we want to start sharing love. Yes. We want to start sharing love with our clients, lakini tunaanza na the host. The host. Yes. Kwa hivyo tuweke nguo kidogo. Mweke nguo kando. DJ, hii ni celebration, si ndio? Yes. Wametoka mbali. Na sijui waongeze watoto juu hizi nguo ni mingi sana. Makasama wakinunua. Kawakuja hapa wana mwangaza. Karibuni hapa kidogo. Hii nguo ni mingi, hakuna kwenda shopping. Kwa hivyo tunauliza kama in case mambo ikiwa mzuri si mnaweza hata tu twins hivi. Alafu unasemaje Madam Dancer? Like yesterday. Wow. Nataka daddy akae chini hapa kwa kiti, anatoa keki na madam. Asikie ni kama mapenzi mnapanda kwa sababu this is a blessing. We start sharing love. We are sharing love with our clients. Our love to you tunawapea 10%. Urudi nyuma kidogo. Na sioni DJ wetu wako wapi? DJ ni nani atuwekee kawimbo kazuri? DJ yako hapo. DJ kawimbo kama mapenzi. Unaona? Kawimbo kazuri tu. Akuja naye vizuri, amletee, yamurishe. Yes. Kabla tulisha hao watu wengine. Alafu ujue leo ni Girlfriend's Day. Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume and you came with your wife, tutakupea priority ya kuumisha bibi yako keki. Na atakuja sababu ni Girlfriend's Day. Pale hivi kuja na mic na nini, chukulia vizuri ka video. Yes. Sababu hii ni achievement. Hii ni baraka kubwa sana. Anapiga saru. Cameraman na videoman. DJ ile song yoyote inapelekana na hii blessings. Yes. Hii ni baraka kubwa sana. Amebarikiwa na Mungu. Watoto waletwe hapa, wale wamemaliza kuzaa warudi tena. Wazae tena kwa sababu hii hapana machezo. Hii ni baraka. Yes. Ndio wakipeana keki tufungulie hao wengine tukule keki to celebrate the blessings from God. Oh yes, we continue shopping. Na anakaa poa. Very nice. Very figure 8. Hata mzee anamwangalia anasema na kweli Mungu nabariki. Jamani. Kwanza wacha keki tutakupatilia. Enda pale dance kidogo mbele ya mzee wako. Good. Pole naye mama. Wacha keki inaletwa. Pole tu. Dance mbele yake. Keki tunaleta. Mwambie hivyo hadi. Tejikaraga denyiki wakati alikuwa anakuuliza kuwa msichana, hebu give your darling a speech from your heart, na yeye atajibu ule mwaragia totally ho tamweleka odo ke ho tamukuirerie ndio ikarata wewe wasipo wereria ha mweleka odo ke from your heart. Hi darling. Hi. I might have no enough words to say thank you to you for the support. You have been my anchor in so many things, from our family to this. So many women are struggling to walk out and start a business,
but you offered to support me. I may not have so many words to tell you, but I will say, God loves you so much, and He will continue to be loving you. Amen. And He's going to give you more energy and the spirit to support me as your wife. Amen. Amen. And I commit myself to be submissive to you. Amen. Thank you so much for opting to love me alone. I'm proud of that. May God bless you. Amen. May God bless our family. May God bless Dancer Baby Shop. May God bless our super moms and dads. We are happy. You have amazed. You have. I don't know what to say, because you have amazed us. You have amazed us. God bless you so much. Amen. Thank you. I love you so much. Amen. Love you too. Thank you. No mubebeleze daka toginyari, si lazima akule, muheshugo jega igituma itekire kuria. Tell him something sweet from your heart. No cake is so sweet. I want to give you this cake as a sign of the sweetness that I feel when you are allowed me. Wow. Hey, my darling, my sweetheart. Wow, what a blessing. Dadi atakuna polepole, mukudiega soda dagaitwo kama umenyagirira unamuzui. Huyu one from 1,000. Tafuta ingine ama tumaji, unajua ni mohonoku. Lehe kiria. Lehe itale nduru. Good. Aya, DJ kawimbo kidogo ndio mzee ameza kasoda asisikie goitwa. Wacha mbeka pole pole, mwaziwana hauziza mani. Auna how dancer. What a blessing. Ya hapa for now, si ndio? DJ, wimbo ya mzee ni wimbo tamu sana kwa dansa wake, kwa sababu hii shop imebarikiwa sana. Unaona anaangalia anakaa tu mtoto. Unajua hii ni shop ya watoto, anajifanya tu katoto kadogo. The dancer anaenda church anachelewa, anarudi bado unampenda, anaenda chama anachelewa unampenda. Si uongee tu from your heart to her. To how. Yeah, this is a special day, and as we say, it is the day that the Lord has made. A day of blessings to us. And I thank God for you. Thank you. Giving you to me. For those many years we've been together, over 20 years. Yes. Closing in on 25 years. Yes. And walking the journey of business, starting very small when we were young, 20 years ago, somewhere in the boys. Yes. Going down to Riverside, yes. Crossing over to Kamkunji, yes. Starting a small shop down there. Oh yes. And now this is the doings of the Lord. Sure. Thank you for being diligent. Thank you for being focused. About having a big vision. See what the Lord
has done. Amen. For me, I pronounce a blessing to you Amen. as my wife. Amen. And as I told you, you are going to conquer. And Dancer will be top. Will be among the leading baby shops in Kenya and in the region. Amen. And that I say in Jesus' name. Amen. And I love you. Girlfriend's Day. You're my girlfriend. Feel loved. Umependwa sana. Asante. Nakupenda baby. You are special to me. Ati mwendo wako nigwedete tageshuhi kiriguaka. Thank you. Kanagua. Sasa utampaya kakeki, utachukua na fork. Ndio umserve. She's your wife. Na umbebeleze. Kataa kidogo upendwe. Bebelezwa. Ujaza keki mingi. Bebelezwa. Anakataa. Anataka mwa. Anataka mwa. Wow, very nice, very nice. What a blessing. Na kama tuko na couples wa start na keki, couples. Umekuja na bwana yako, umekuja na bibi yako, tuwapatie keki tafadhali. Na saki Mrs. and Dancer, kujeni hapa mchukue keki. Kila mtu kwa fork.
every item that you buy. Another thing that I want to tell you, and another thing that we won't tell you, hapa soda ni free, maji ni free, and then as you shop, kulingana na vile una shop, tunakupea 1000 back. Tunakurudishia 1000 gift voucher. Yes, tuendelee kushop. Ukitaka soda unakunywa, ukitaka maji ni free, na keki bado. If you have a couple in the house, if you are super dad, kila mtu katika any customer, you are a super dad, you are a super client, karibu sana uume keki hapa, then tunakupea maji na soda free. Remember, any shopping you are doing, it's on 10% discount as we share love, as we launch our new shop. Yes, tuendelee shop. Yes, Mr. DJ. Yes, kuna customer analipa pale, kuna client analipa pale. Hatujasahau, you want a gift hapa ukidance. Na kuna mwingine hapa mzee, you want a gift. It's your time now. Kuja upewe gift yako. Yes, we are sure and true to our words. Kuna mtu alidance hapa akawini gift. Kuja upewe gift yako. Na mwingine hapa, yes, tuangalie hapa, tupewe gift zetu. Yes, karibuni sana customers. Leo mmekuja siku ya bahati, siku ambayo tuna launch our new shop, and today we have crazy offers. Yes, maji iko hapa, maji ni free. Mike Mr. DJ. Yes. So these two clients walishidana hapa na wakawin, and we promised them that tutakuwa tunawapea gift. And the same way we promised you, this shop itakuwa in a run throughout with crazy discounts. And true to the words, hawa tuliwaabilia gift. So our super mom, karibu sana, uwakabidhi gift ambazo tuliwaabilia. Super moms and super dad. Mr. DJ, just a moment. DJ, kidogo tu DJ. Yes. Karibu sana Madam Dancer. Super moms and super dads. Madam Dancer here. Karibuni. Nataka kupea super dad and super mom wenye waliambiwa. By the way, ukienda mahali ukiambiwa kujitolea kufanya kitu, unaenda kwa sababu haujui kama kuna gift. Leo kuna gift, yes, wenye walijitolea. Na sasa, yes, wapi super mom simuoni? Super mama kwa hapa. Sasa, yes, niko na gift mbili hapa. Yes. Sa kutoka wapi? Dancer Baby Shop. Zimetoka wapi? Dancer Baby Shop. Sasa, yes, super dad and super mom. Yes. It's up to you. Yes. Niko na right hand. Gaza. Na left hand. It's up to you. Yes. Sasa. Yes. Tuwasema nataka right or left. Right or left. Left. Haya, mami. Ladies first. Ngoja. Super dad. Tupitie hiyo njia ama tupitie njia gani? Ladies first. Good. Tupigie super dad makofi. Yes. That's a selfish man. Oh yes. Wapi super mom wake? Who is? Okay. She's a blessed one. Yes. Unaona amepea mom privilege. Akona super dad, yes. Sasa, super mom, it's up to you. Yes, right or left? Gift hazifanani. Hazifanani. Left. Right or left? Right. Are you sure? Ngoja. Are you sure ni right? Are you sure ni right? Mara ya kwanza, are you sure ni right? Unajua when Jesus yes, in the right hand of the Lord. Yes. Left. Unasikia kuchange? Left. Right. Kuna hii mchezo ilikuanga inaenda kwa runinga. Sijui kama iliisha. Yes. Walikuwa nasema money ama box. Money ama box. Nataka gani? Uko sure ni right? Hauta change. Hata nikikwambia Kenya kiko. Uko sure hautajilaumu? Hata kama ni yaka kabagi peke yake unaona. Haya. Sawa. Mara ya kwanza hutabadilisha? Left. Mara ya pili hutabadilisha? Left. Mara ya pili hutabadilisha? Mara ya pili na nusu hutabadilisha? Unataka gani? Right. Oneni huyo naanguka mtihani. Utaki ya left? Sawa. In the count of 1, 2, 3. Let us celebrate our super mom.
makofi akireceive gift yake. And therefore Nataka dancer wenye hawako nini wakuje dancer, if you have a branded t-shirt, kama wewe ni muuzaji hapa, come present this gift to a client. Kujeni. Suzi mko wapi? Kujeni mpresent gift. Kujeni. Mama amesema ni light hand na light hand. Yes. Wewe kama uko na branded t-shirt ya dancer, kuja to present gift. Oh, I think they are busy. Yes. Ona enda ile side kwa sababu ya kamera, songa hivyo kwa sababu ya kamera. Yes. Hii ni zawadi ya super mom. So hapa tuko na gift yako, natoa. Atoe aone Kenya ameangukia. Unajua nini amejichagulia? Yes. Hii ni gift yako super moms, and thank you so much. Umekuja umetuvisit for our new shop. Thank you, na hii ndio gift yako. Tupigie makofi, ni amejichagulia. Yes. How much do you like the gift? Imeandikwa nini? Imeandikwa Daystar Baby Shop. Dancer Baby Shop. Dancer Baby Shop. Yes. Kwa hivyo hii ni diary umepewa. Uende uandike. Leo tumekupromise at any other time you come here you'll have a 10% discount. Sawa. Enda unote hapo venye tumekuambia. Anytime you come here with that gift utatukumbusha. Picha inachukua. Anytime you come here you'll get a 10% discount. Sawa. Thank you so much, Mami. We are happy for you coming here. Now, Super Daddy, allow me to give another Super Dad. Yes. Yes. Free fridge to present this. Yes. Super Dad, kuja hapa. Na nitakwambia ni kwa nini nimekuita. Mgani? Kuja. Kuja tumpige makofi akikuja Super Dad. Yes. Simama hapa kwa sababu nataka upresent this gift to our Super Dad. The reason why I have chosen him. Yes. Mimi napenda kufurahi. Yes. Na kama kuna kitu moja nilipendea bwanangu, the anchor. Yes. He's a smiling guy. Na huyu Super Dad amekuwa akismile throughout. Yes. And then wakati nilisema, yes. Wakati our MC alisema, yes. Super Dad mmoja ajitokeze, nilidhani atajitokeza. Yes. Kukakuja mwingine. Yes. Sasa present to him. Yes. Na yeye atobia amejishidia nini? And then anaweza kuwa pengine amejishidia kubwa kwa sababu he is not selfish. Why? Wacha tuone. Mwambie kitu na umwambie ni nini amejishidia. Yes. Mkubwa hapa kwa sababu ya kazi ngumu umepewa chupa ya maji. Wow. Yes. Tena ni ile original. Hebu tutolee tuone vizuri. Yes, we say today we are giving crazy offers. Wow, tumpige makofi. Thank you so very much. And yes, did we promise him? We also promised him. We promised and we deliver. Yes. We promised you na pia tulikupromise. Nyinyi wawili anytime you come back here you will always get a 10% discount mkikuja shopping nyinyi wawili. So tupigie customers wetu makofi vizuri. Wow. Yes, so we continue shopping and remember in anything you buy unapata 10% discount. And also ukishop vizuri tunakurudishia 1,000 shillings. Wow. Yes. Ukishop vizuri kabisa tunakurudishia tunakupea 10% discount, alafu tunakuongeza 1,000 shillings voucher. Karibu sana uendelee. Yes. Panda mwangu tena. Yes. Ningekuwa wewe kashope ningepiga kingine serious mbaya. Kwa sababu na imagine pocha ya dhao maze. I tell you.
Tende nalo 10% discount. Hizo ni shughuli za hapa. Anasema ya kwamba hata kama uko hapa umefanya ka shopping kako, hakikisha umekuja hapa tukapiga picha na wewe. I tell you. Mazema I tell you, hii ni nyingine mwechi nyingine bora kabisa. Mambo ikichemuka namna hiyo, Super Moms wanaendelea kuingia. Najaribu kuimagine venye anga anasikia. Kai. Na kuna mimi, kuna sisi. Like singing siku yaja, I tell you. Happy Girlfriend's Day to all the ladies, Kama uko hapa, mtoko bado hajasema kakitu, I tell you. Kwa hisani yake nasema Happy Girlfriend's Day, I tell you my sister. Mimi na Sagodi tunakupenda mbaya. Mimi na Sagodi, I tell you tunakupenda ile mbaya. Usijipe sinikizo pale mine, usijipe pressure pale. Kwa sababu ya mambo 2-3. Because sasa baby shop, I tell you. Ukiwa unaonyesha mapenzi hadi ya juu zaidi. Kila kiweru, I tell you my friend, Yes. Nasemaje? Ningekuwa Super Mom kidogo sasa, ningekuwa na dance kidogo. Super dance nianze wazee. Ninakuangalia sana kupata nafasi ya kujiachia. Inaweza kuwa bora zaidi ukijiachia kidogo pale. Yes, nataka nikupeane ima kidogo hapa kupeana kaki kingine, I tell you. Thank you very much. I tell you this is a blessing. Naomba the husband to come and give the children cake kwa sababu hii baraka ni ya familia. Ona Joshua familia kwa nini na nyumba yako tuletugatagira Ngai. Dad the hanka akuje tupatie watoto keki tondu wewe niwe Joshua wa ihinda riri na tuanato waku muletugatagira Ngai. Tunataka watoto wawekewe wimbo kwanza wa dance, wagojee keki pale wakidaa. Hawajui kudance. Wawekewe wimbo gani? Wanajua kudance, ona vile ni warembo, wanakaa tu mama na daddy. Weka tu NA neutral. Watapaa pale ndio wachukuliwe na video. Hii shop ni yenyu na mnasherekea. Twende pale kwa mwangaza ndio mpewe keki. Ona blessing. Endeni pale. Wacha wakuje waletewe the dancer, wacha wimbo ikuje. Hii ni yenyu, ni agency na hii ni baraka ya familia yote. Wanasema tuko na shop na unajua shopping itafanywa tu hapa ikifika hiyo wakati, kwa hivyo hatuwezi kwa
tuna celebrate, tunashukuru Mungu kwa sababu ya watoto wetu. Tumetoka nao mbali. Na customer wakija tuko na keki. Your cake matron is here waiting for you. You come and eat a cake to celebrate the Godwin. Inaitwa super mommy, super daddy. Tunakula keki sisi wote. Tuko na super mommy. Na my neighbors, mkisikia hii sauti ya keki tunawaita mkuje to celebrate hii duka mpya. Keki ndio hiyo, tunapewa watoto na wimbo ile wanataka, watoto wazuri sana sana. Wawekewe wimbo yao wa celebrate baraka za kwao, maana hii ni baraka yao ya watoto wao, ya dadi, ya mami na ya dansa wetu. Tunashukuru Mungu sana, maana hii tumeona ni baraka. Tuna dance pale sisi wote ndio tupewe keki. Na sasa dadi atakaribia, watoto wamekubali song ndio wapewe keki na baba na mama. Super dad na super mami. DJ weka wimbo ndio tuone kwa view sasa. Ndio hii tunangojea. Dadi tunakungojea. We are waiting for you. Baraka, tuko na keki customer wetu wale wanaingia saa hii, tuko na soda, tuko na maji na discount ni mingi kwa hii duka yetu. Asante sana MC. God bless you. Yes. It's 10% discount on every item you buy. So 10% discount on every item you buy. Karibuni sana to Dancer Baby Shop. The number one baby shop. It's a one-stop shop for everything your baby needs. It's a one-stop shop for everything super dad and super mom wants. So karibuni sana, 10% discount, shop everything na kila kitu itakuwa with 10% discount. Remember, this offer runs throughout because we are celebrating love. Karibuni sana, let's continue shopping. Usisahau kwamba we are number one and the best baby shop in town. DJ. Shika. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus.
kĩrĩmokia thĩna yo mũkũnũ mothe wakaida kanini ihinda rĩa Ngai rĩkinye ekĩondo mwerũ igũrũ rĩaku oro wa tũrĩ inatarĩrĩ no tũkarũgama twanĩrĩre Ngai nĩarĩmanaga oro wa tũrĩ inatarĩrĩ no tũkarũgama twanĩrĩre tuge Ngai nĩarĩmanaga. Well,